பத்தி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு கிரேட் இனிஷியேட்டிவ். இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா பேசுறதுக்காக டீம் வந்திருக்காங்க. அவங்களே இதை பத்தி இன்னும் ஷேர் பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்காக டீம் அப்படியே மேல இன்வைட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் குணாதீப்யன் அவர்கள், டைரக்டர், growth and strategic alliance. So sir, please come to the stage. Salibatra Shah, founder and CEO of ABC Talkies. Actor and model Sakshi Agarwal. அடுத்ததா புஷ்பகாந்த் பஞ்சல், சவுண்ட் டிசைன் அண்ட் டப்பிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட், அபினவ் கார்பரேஷன். ஆக்சுவலா இன்னைக்கு நந்தா அவர்கள் சீஃப் கெஸ்டா வர வேண்டியது, பட் அவருடைய க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்ல ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு இழப்பு அப்படின்றனால அவரால் வர முடியல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், நீங்க எல்லாரும் ஏவி பார்த்தீங்க. ஏபிசி டாக்கீஸ் ஆல் அபவுட் சினிமா. சொல்ல போனா இது வந்து ஒரு நேமே பயங்கர கேட்சியா இம்ப்ரெசிவா இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இன்னைக்கு எவ்வளவோ கிரியேட்டர்ஸ், ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே தன்னுடைய படத்தை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் ரீச் பண்ணும் அப்படின்றதான் வந்து ஒரு ஆசை. பட் எல்லா பிலிம் மேக்கர்ஸ் உடைய படங்களும் மக்களை ரீச் பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பிலிம் மேக்கர்னோட அந்த ஒரு படத்தை வந்து இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் கிட்ட ரீச் பண்ணக்கூடிய வகையிலும், அட் தி சேம் டைம் அவங்களுடைய டேலண்ட்டை ஷோகேஸ் பண்ணக்கூடிய வகையிலும், அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ரெவன்யூவும் ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய வகையிலும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணதான் அந்த ஒரு ஏபிசி டாக்கீஸ். ஸோ ஏபிசி டாக்கீஸ் பத்தி சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம். இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சினிமா மார்க்கெட் பிளேஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இவங்க தான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் கான்டெஸ்ட் வந்து பண்றாங்க. இதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா, மலையாளம் இங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கான்டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது இப்போ 4th எடிஷனா தமிழ்ல பண்ண போறாங்க. அந்த ஒரு ஈவெண்ட்ல தான் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கோம். ஸோ இதை பத்தி நான் பேசுறத விட இன்னும் டீட்டெயிலா அவங்களே பேசினாங்க அப்படின்னு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க பேசுறதுக்காக குணாதீப்யன், டைரக்டர், growth and strategic analysis அவர்களை பேசுவதற்காக அழைக்கிறோம். குட் மார்னிங் டு ஆல் ஆஃப் யூ. வணக்கம் எல்லாருக்கும். காலையில முதல்ல என்னோட தமிழ் கொஞ்சம் அவ்வளோ வராது, பட் ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் டு மேக் இட் வெல். இது ஏபிசி டாக் இஸ் ஆல் அபவுட் சினிமா. நீங்க இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்தேன். இதுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலா ஆக்சுவலி வி ஹவ் லான்ச்ட் இன் 2021. 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து. We have done almost about 800 to 900 plus short films in our platform. We have all types of film. எல்லா டைப் ஃபிலிம்ஸ், அது ஷார்ட் ஃபிலிம் அந்த மாதிரி எல்லாம் செக்ரிகேஷன் கிடையாது. எனி ஃபிலிம் ஃப்ரம் 5 minutes to 120 minutes நம்ம பிளாட்ஃபார்மில் அப்லோட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நிறைய பேர் தெரியல இது வரைக்கும். அதனால தான் நாங்கள் ஓரோரோ ரீஜனா இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்றேன். To introduce it in each region as its language basically. முதல்ல வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நீங்க வந்தேன்னா இந்த இண்டிபெண்டன்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸுக்கு, அந்த கமர்ஷியல் ஃபிலிம் இல்லாம இண்டிபெண்டன்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் வரும்போது ஒரே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் யூனிவர்சலி அவைலபிள், அது யூடியூப் மட்டும்தான். அதுக்கு நடுவில் வேற எதுவுமே கிடையாது. பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு செல் பை. எல்லா பிளாட்ஃபார்மும் இங்க பார்த்தேன்னா when we go there, either there is a selection rejection அந்த மாதிரி தான். many people doesn't know யாரே பார்க்கணும், யார்கிட்ட பேசணும், எப்படி அந்த ப்ராசஸ், அந்த ஃபிலிம் வாங்கினதுக்கு விற்கிறதுக்குள்ள ப்ராசஸ் என்ன, அதுமே யாருக்குமே தெரிய மாட்டேன். திஸ் அ யூனிவர்சல் ப்ராப்ளம். அண்ட் இந்தியாவில் இது நிறைய எல்லா லாங்குவேஜ்லுமே நிறைய ஃபிலிம்ஸ் இந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணாம, நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ், குட் ஃபிலிம்ஸ் ஆல்சோ ரிலீஸ் பண்ணாம நிறைய இருக்கு அதுல. ஸோ தட் இஸ் வேர் வி கம் இன் ஆக்சுவலி ஏபிசி டாக்கிஸ். இது வந்து டூ இட் யுவர் பிளாட்ஃபார்ம். தெர் இஸ் நோ செலெக்ஷன் ரிஜெக்ஷன், யாருமே பார்க்க வேண்டியது இல்லை. நீங்க ஏபிசி டாக்கிஸ் வெப்சைட்ல போனேன்னா யூ கேன் கோ ரெஜிஸ்டர் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அ ஃபிலிம் மேக்கர் பண்ணினா யூ வில் ஹேவ் அ டேஷ்போர்ட் ஆக்சஸ். அதுல யூ வில் ஹேவ் அ கைடன்ஸ், எப்படி என்னோட ஃபிலிம் அப்லோட் பண்ணணும், வாட் ஆர் த டெக்னிக்கல் கைடன்ஸ், அதோட தம்ப்நெயில் எப்படி, ட்ரெய்லர் எப்படி, இந்த பப்ளிஷிங் டெக்னிக்காலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கும். உங்களோட ஃபிலிமோட டிக்கெட் ப்ரைஸிங் கூட யூ கேன் டிசைட் ஆக்சுவலி. எனக்கு ஒரு 15 rupees வேணுமா, 50 rupees வேணுமா, 100 rupees வேணுமா, அந்த மாதிரி டிக்கெட் ப்ரைஸிங் கூட போட்டுடலாம். அண்ட் ஒரு 72 hours அந்த ஃபிலிம், அந்த டெக்னிக்கல் குவரிஸ் எல்லாம், அந்த சென்சர் போர்ட் நார்ம்ஸ், சின்ன சென்சர் போர்ட் நார்ம்ஸ் எல்லாம் பார்த்து, அந்த கான்டென்ட் போர்னோகிராஃபி இல்லாம, அந்த கான்டென்ட் டாக்ஸிக் கான்டென்ட் எல்லாம் இல்லாம அந்த கியூரேஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு. நம்ம கியூரேட்டர்ஸ் வந்து அது பார்த்து அதுக்கு லைவ் ஆயிடும். ஸோ 72 hours அந்த ஃபிலிம் 100% லைவ் ஆயிடும்.
ஸோ அந்த ஓப்பன் ஆக்சஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அதுதான் ஒன் ஆஃப் த யூனிக் ஆக்சஸ். எல்லா ஃபிலிம் மேக்கர்ஸும் அவரவரோட ஃபிலிம் அதில் அப்லோட் பண்ண முடியும், யார்கிட்ட கேட்க வேண்டியது இல்லை. ஒரு வாட்டி ஃபிலிம் மேக்கர் அவரோட அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணினா they can keep uploading as many movies as possible like a YouTube itself. But next வந்து யூடியூப்ல வரும்போது மானிட்டைசேஷன் வரணும்னா ரொம்ப நாள் மார்க்கெட்டிங் பண்ண வேண்டியதான், ரொம்ப நாள் நாம அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணி கஸ்டமர் ரீச் கொண்டு வந்த அப்பதான் அதை மானிட்டைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். இப்போ கொஞ்சமா பேசணும்னா இப்போ ஒரு 4000 hours அட்லீஸ்ட் வேணும் ஒரு ஃபிலிம் ரெவென்யூ ஸ்டார்ட் பண்ணாக்கு. பட் இப்போ நீங்க அது வந்து 4000 hours வர வரைக்கும் எதுவுமே ஏர்ன் பண்ணவே இல்லை. வேற ஏபிசி டாக்கீஸ்ல நீங்க ஒரு 25 rupees ஒரு ஃபிலிம், ஒரு 30 minutes ஃபிலிம் நீங்க அது போட்டேன்னா 4000 hours about 8000 views. So you would have already earned around 2 lakh rupees on that film till that time. அந்த வரைக்கும் already you would have earned 2 lakh rupees and much more from there. So இதுதான் ஒரு another feature of it. So it's a do it yourself platform basically. இது free access platform, there is no charging subscription fee, அது மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. Second one, you can do your pricing. All languages access is available. All facilities, features, and the film nalla paatha viewership irundha automatic recommendation engine vandiduve. Adu platform le promote pannuve. We will also be promoting in all our social media platforms, across all these geographies wherever the movies are being onboarded. So we are actually launching here so we started this in 2021. 2022ல நாங்க வந்து முதல்ல ஒரு டெல்லியில இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பிக் ஷார்ட் சேலஞ்ச் பண்ணி ஒரு டைட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் டு ஆன்போர்ட் ஃபிலிம்ஸ். ஸோ அது வந்து ஹிந்தி அண்ட் ஆல் லாங்குவேஜஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன். செகண்ட் எடிஷன் வந்து நார்த் ஈஸ்ட்ல பண்ணிட்டேன். அண்ட் தேர்ட் வந்து இந்த வருஷம் மார்ச் டு ஜூன் நாங்கள் கேரளாவில் பண்ணிட்டேன். அண்ட் த தேர்ட் ஒன் வி லேர்ன்ட் a lot of things. ஸோ அந்த டைம்ல வி ஸ்டார்டட் அசோசியேட்டிங் வித் மீடியா ஸ்கூல்ஸ். அந்த மார்க்கெட்ல மீடியா ஸ்கூல்ஸ் அங்கே கேரளாவில் மேக்டா அசோசியேஷன் அதெல்லாம் பார்ட்னர் பண்ணி லான்ச் பண்ணிடலாம். அண்ட் இட் வாஸ் அ கிரேட் சக்ஸஸ். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து நாங்கள் லான்ச் பண்ணுறேன். ஸோ வி வாண்ட் டு ஹேவ் மச் மோர் பிகர் சக்ஸஸ் தேன் கேரளா. அண்ட் வி ஆக்சுவலி ஹேவ் Sakshi also coming in as our advisory on board for this event. And from now, and she is becoming part of our organization as an advisor to our board and the regional ambassador. I take this opportunity to welcome Sakshi Agarwal, to this, to this venture of ABC Talkies from now on. So I'll call you. I'm saying I'll do my. So the main objective on the Big Short Challenge on the தமிழ்நாடுல தமிழ் லாங்குவேஜில் உள்ள என்னென்ன ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன ரெகுலர் ஃபீச்சர் ஃபிலிம்ஸ் இருக்கு, அது எல்லாமே சப்மிட் பண்ண முடியும். இந்த கான்டெஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்றேன். Till 10th November any filmmaker submit பண்ண முடியும். And 10th to 15th November அது curation கிட்டத்தட்ட ஒரு 150-200 ஃபிலிம்ஸ் வந்துடுவேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணும்போது நார்மலா. ஸோ அந்த ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் கியூரேட் பண்ணி கஸ்டமர்ஸ் லைவ் போயிடுவேன் 15th நவம்பருக்கு. Till December 31st அது பப்ளிக் வியூவிங் போட்டுடுவேன். ஸோ this is not a short film festival. ஷார்ட் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் சொன்னீங்கன்னா there will be a jury panel, அது கிரியேட்டிவிட்டி அந்த மாதிரி பேனல் இன்டர்வியூ அதெல்லாம் வந்துடுவேன். இது அந்த மாதிரி கிடையாது. இது பியூர்லி இட்ஸ் a கமர்ஷியல் ஆங்கிள். பேசிக்லி எந்தெந்த ஃபிலிம் நம்பர் ஆஃப் வியூஸ், ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வியூஸ் எந்தெந்த ஃபிலிம் அண்ட் ஹையஸ்ட் ரெவென்யூ கிராசிங் அவர் தான் அந்த 2 வின்னர்ஸ் பேசிக்லி. அண்ட் வி பே 1 lakh in winning prizes for these short films on that. And till that time அந்த டைம் வரைக்கும் என்னென்ன வியூவர்ஷிப் ஹேப்பனிங் அதுல எல்லாமே கஸ்டமர் பேமெண்ட்டும் அந்த ஃபிலிம் மேக்கர் கிடைச்சு. ஸோ ஃபிலிம் மேக்கருக்கு வந்து அந்த ஃபின்னிங் ப்ரைஸும் அவரோட டிக்கெட் ப்ரைஸும் கிடைச்சிடும். அதுதான் இதோட ஸோ December 31st வரைக்கும் தான் இந்த கான்டெஸ்ட் பீரியட். அண்ட் January 15th we are trying to do a big event here itself to give the awards and the certificates and cash for all the winners. So this is in a nutshell about ABC Talkies. Now I invite Mr. Shalibhadra Shah, who is our CEO and co-founder of ABC Talkies. He has almost 20 years in the audiovisual industry. நிறைய work பண்ணிருக்கேன். Actually, he had done a lot of audiovisual businesses for the governments, various state governments. So I welcome Mr. Shalibhadra Shah to come and say a few words. உங்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம்.
That's the end of my Tamil. Sorry. I'll speak in English if you're okay with it. I'll keep it short. So, with ABC, I just want to say that to all filmmakers, it is their own OTT platform. It's like the community platform open for everyone. Come and do. And the whole vision is to develop an ecosystem for young filmmakers. Young filmmakers don't know a lot of aspects of filmmaking. They have good ideas. So the vision behind ABC is to bring those ideas, take them to mainstream, give them a platform that they can go to the mainstream, present it, get them to work with bigger directors, bigger producers, get them financing, and teach them other aspects of all, the smaller aspects of filmmaking, which young filmmakers don't know. And we have seen that in our 2-3 years of experience. The kind of films that are coming in, where do they lack, what they don't know actually. But they have very good ideas. Small town people in India all across, they have a lot of talent, but they can't get into film industry. It's not easy. So ABC Talkies is one attempt to create that ecosystem to allow them to do all that, basically. So, and the Big Shot Challenge is another medium to let them come, compete and judge their own content, how much people are liking it. What do they need to correct? Because nobody goes and tells them what is wrong with the film. Either they get selected or they get rejected. But nobody tells them what is wrong with the film, what they can improve. So ABC Talkies wants to do that part of the business. Talk to the filmmaker, tell him what can be improved in the film. He has a good idea. Every filmmaker has a good idea. How to improve it and how to make it look commercial is what we want to develop for them. So I'll keep that short. We can take more questions afterward, but I'll invite Sakshi Agarwal to say a few words. Media, social media channels, digital channels. So, ரொம்ப thanks for that. நீங்கள் ஆல்ரெடி ஏவி பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ ஏபிசி டாக்கீஸ் ஆல் அபவுட் சினிமா. இட்ஸ் அன் ஓப்பன் மார்க்கெட் பிளேஸ். ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு குணா சாரும் ஷாலி சாரும் இது ஏபிசி டாக்கீஸோட விஷன் சொல்லும் போது எனக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரக்கு முன்னாடி நிறையா பேர்கிட்ட நிறையா டேலண்ட் இருக்கு. ஆனால் உள்ளே எப்படி வருது, நம்மளோட டேலண்ட் எப்படி ஷோகேஸ் பண்ணுறது, அதுக்கு உண்டான கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கா இல்லையான்னு நிறையா பேருக்கு நிறையா டவுட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அதுக்கு கரெக்டான வழி தெரியாது நிறையா பேருக்கு. ஸோ ஐ ஃபெல் தட் ஏபிசி டாக்கீஸ் டெஃபினெட்லி அந்த ஒரு கேப் இருக்குல்ல, ஓடிடி யூடியூப் இதுக்கு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்குது, மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு கேப் இருக்குது. அந்த ஒரு கேப் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம். அண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது, பிகாஸ் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தாண்டி ஒரு கம்யூனிட்டி கிரியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது இதில். ஏன்னா இட்ஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் நம்ம ஒரு டேலண்ட் இருக்கா, ஓகே நம்ம ஒரு மொபைல் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் கிரியேட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஒரு ப்ராப்பர் ஃபிலிம் கிரியேட் பண்ணலாம். பட் அதுக்கு உண்டாண்டு என்னென்ன விஷயம் இருக்குது, சவுண்ட் இருக்கட்டும், எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கட்டும், விஷுவல்ஸ் இருக்கட்டும், அதுக்கு என்னென்ன மென்டார்ஷிப் தேவை, அதுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் தேவை, எல்லாமே இங்கே இந்த பிளாட்ஃபார்மில் கிடைக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி கிரியேட் பண்ணுது ஏபிசி டாக்கீஸ். ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. அண்ட் தட் இஸ் வை ஐ செட் இம்மீடியட்லி எஸ், ஐ வுட் டெஃபினெட்லி வாண்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ். அண்ட் எனக்கும் ஒரு ஆக்ட்ரஸாக நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க, எப்போவுமே ஆன் ஸ்க்ரீன் தான் நீங்கள் எனக்கு பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ இது எப்படி பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் எப்படி நீங்கள் இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறீங்க. ஐ ஃபீல் தட் ஆஸ் அன் ஆக்ட்ரஸ் இது ஒரு ரொம்ப என்ரிச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் எனக்கு. பிகாஸ் ஐ எம் கோயிங் டு மீட் சோ மெனி யங் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ், பி ஏபிள் டு மென்டார் தெம். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் என்ன கற்றுட்ருக்கேன் அவங்களுக்கு நர்ச்சர் பண்ண முடியும். So there'll be a lot of give and take, and it'll be a very fulfilling experience in our field panna. So it's a great initiative, and definitely I feel that for young independent aspiring filmmakers idu or game changer ah irukonu na nambren. So a great place to monetize, to showcase your talent. நம்ம வெறும் நம்மளோட ரீஜன் தாண்டி இந்தியா லெவல் குளோபல் லெவலோட ஒரு ஆடியன்ஸ் கிடைக்குது இந்த பிளாட்ஃபார்மில். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கிரேட் இனிஷியேட்டிவ். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் குணா சார் அண்ட் ஷாலி சார் ஃபார் மேக்கிங் மீ அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஆஸ் அ advisory member, as also a brand ambassador. And thank you all for coming today. Next we have Pushpakant. Actually, Mr. Gandhi, Kalpana Arts and Studio. I think you will all know from 1970s it has been there in Chennai. Our grandson, he has his company's name is called Abhinav Corporation. கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 ஸ்டுடியோ across India இருக்கு, and he is a sound and dubbing specialist.
So why Pushpakant and our company in the attached pannirkana, one of our objective in the filmmakers when they come, they submit a lot of films, and whether we can cost effectively and qualitatively dub that and release in other languages. So adukku enna support venonna adu panniduven. Second one, we will also working with lot of media schools. So on the those students who wants to pitch some films to some of the producers for their short film or regular film, we will also be facilitating that through his organization. And we have a couple of organizations like Nanda. He could not come because there was a death in his family. He is also was part of this because யாரெல்லாமே இந்த நல்ல டேலண்ட் இருந்த ஃபிலிம்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்ல நல்லா பண்ணது, we will facilitate them to do some pitch to the film producers also. So I will invite Pushpakan to have a few words. Good morning. Thank you all for coming here. Again, my Tamil is not very good, so I'll just have to continue in English. Our studios, I'm not sure whether you know the name S.C. Gandhi, who was connected with Gemini Studios, S.S. Vasan. And from those days, those years, the great films like Avaiyar and Chandralekha, he has been the sound recordist for that. And we come from that lineage. Not only that, we have been working with Shalibhadra for more than 25 years now and giving the best in sound. And as you can know, new filmmakers, it's not just visual experience. Sound experience is also very important to any new filmmaker, and to know the right way of going, because industrial standards have gone up so much technically and creatively. So we are there not only to tutor, mentor, and help in doing this in various languages. And I think this is a fantastic thing that he has done. It gives such a big opening, such a good platform for people who are, aspiring. I personally know a lot of, filmmakers, short filmmakers, small time, who have wonderful stories and who have such great passion, but they are not able to come out into the limelight because of obvious reasons. And I think this platform is really going to help them, and we're really looking forward to, very excited about this. And this team is, of course, working very hard towards, helping out people and getting into the limelight. So, yeah, I'm there for the sound side. Anybody needs anything, we're always there. Thank you. So, in the Big Short Festival, I'm saying details konjagudama. If any questions are there, I will answer. But after that, we also want to share some information that ABC Talkies actually, after this 3 years of initial operation, is moving into the next phase of scaling it up. In the level, இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 800-900 films இருக்கு நம்ம பிளாட்ஃபார்மில். We are not a regular OTT platform where you will have feature films which is be bought and then sold and all that. We are a open access platform where filmmaker can upload and put his price and he takes his money basically. ABC Talkies will charge a small convenience fee because of the streaming charges adellame cherthu. We also do regular feature films, a lot of distribution help for the middle order and the upcoming films where big artists are not there, to onboard them into the national OTTs and international releases. Idu kuda namma oru B2B division irukku, but we don't release those films in our platform. We have done a lot of films releases and supported with filmmakers for that. But primarily, everybody starts from a short film to a regular film to a first film and all of those. So that's why we are focusing very early in the short film fraternity and the young upcoming independent filmmakers. So this is our entire objective of this mission. So we request all of you to support, to really talk about this Big Short challenge, because this is an opportunity which they see. In the announcement, we are also doing certain seminars in these colleges. We are also doing certain webinar. Even if you create a movie, after that, how do you have to market it? What are all the ways you have to market a film and make it successful? All that we are doing along with this event, actually, along with this journey of the Big Short Challenge in Tamil.
So I think, we can take any other questions if you have after this. We have done with our, detailing of the event actually. இந்த ஏபிசி டாக்கீஸ் அப்படின்றது ஒரு கிரேட் இனிஷியேட்டிவ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி. ஸோ அதுக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஏபிசி டாக்கீஸ் டீம். அண்ட் சாக்ஷி அவர்களை பத்தி சொல்லலாம், இன்வைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் சாரே வந்து இன்வைட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்றதுனால உங்களுக்கும் சாக்ஷி அவர்களை பத்தி நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சினிமாவில் வந்து எந்த ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தாலும் அவங்களுடைய 100% ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க்கு போட்டு அந்த ஒரு கேரக்டரே சூப்பரா பண்ணி முடிப்பாங்க. நான் கடவுள் இல்லை படத்துல கூட பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இப்ப பாக்குறதுக்கு தான் பயங்கர சைலண்டா இருப்பாங்க. நான் கடவுள் இல்லை படத்துல லீனா மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தா வைலன்ஸ்லயும் பயங்கரமா பிச்சு வதறிடுவாங்க. ஆக்சுவலா சொல்ல போனா நான் கடவுள் இல்லை படத்துல அவங்க பண்ண ஸ்டன்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்திருப்போம். அது எல்லாமே அவங்க பண்ண ஓன் ஸ்டன்ட்ஸ். இன்ஸ்டாகிராம் சைட்லயும் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய போஸ்டுக்கு அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேன் பேஸ் இருக்கிறாங்க. அண்ட் பிரசாத் லேப் இந்த ஒரு தியேட்டர் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு இடம். இங்கிருந்தே இந்த ஏபிசி டாக்கீஸ்னுடைய ஒரு அட்வைசர் அண்ட் ரெஜினல் பிராண்ட் அம்பாசிடரா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கும். அண்ட் நீங்க இப்போ இந்த ஏபிசி டாக்கீஸ் பத்தியும் அண்ட் இந்த ஒரு கான்டெஸ்ட் பத்தியும் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க தாராளமா கேட்கலாம். ஆன்சர்ஸ் அவங்க சொல்லுவாங்க. தேங்க்யூ. I also want to add few more words about Sakshi's coming into this association with ABC. Actually, Modalla, when we met her about 4-5 months back, sometime in April, we just met. There was no, intention. Idume plan illame. But, the amount of intelligence and knowledge she had on film side, not only as an artist and a model and actor, but the commercial films, how really, it can be supported and what are all the industry challenges. She has a very clear understanding and there was a very high entrepreneurial mindset which we saw in her. And that's how we invited her to take up this role. So that, not only in South India, nationally also, she can be part of our, mentoring team. We will have similar, senior industry people also coming in from different languages. And she did not think too much to, decide. And she also has come out with her studios as a part of the launch, which she will do a later a detailed, session with all of you. But there is a clear entrepreneurial mindset person who has joined with us, and we are surely to be, benefited and supported by Sakshi Agarwal in South India for sure. Thank you very much. Thank you, sir. That was very sweet of you. And honestly, ABC Talkies' vision was very, very enlightening. So, like I said, even in our first meeting, number பேசும்போது நான் இதுதான் சொன்னேன் that இங்கே நிறைய பேரியர்ஸ் இருக்கிறனால நிறைய challenges இருக்கிறனால what happens is நல்ல டேலண்ட்க்கு சம்டைம்ஸ் கரெக்டான opportunity kadikame poidu. So, the idea that ABC Talkies has to make a difference and to be able to help people, எனக்கு அந்த விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. So, it has beyond just a business platform, like I said, அந்த ஒரு கம்யூனிட்டி கிரியேட் பண்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் பிலாங்கிங்னஸ் வேர் எவ்ரி ஃபில்ம் மேக்கர் உங்ககிட்ட டேலண்ட் இருந்தா போதும், யூ ஹாவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, இட்ஸ் அ பியூர்லி மெரிட் பேஸ்ட் சிஸ்டம். ஸோ உங்களோட ஃபில்ம் எவ்வளோ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் அப்லோட் பண்ணும் போது. ஸோ தட் ஹோல் கான்செப்ட் ஆஃப் நோ செலெக்ஷன், நோ ரிஜெக்ஷன், பியூர்லி உங்களோட டேலண்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. தட் இஸ் வை ஐ வாஸ் லைக் டெஃபினெட்லி this has to be taken to a bigger audience, not only from the global standpoint but also for our independent aspiring filmmakers. Definitely it will be a life-changing opportunity for everybody. So that is why I think ABC Talkies has really caught my attention, and I would request each one of you இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இது சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேருக்கு நம்ம ரீச் பண்ணலாம், நிறைய ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்க்கு நம்ம ரீச் பண்ணலாம். இன்ஃபேக்ட் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கூடையும் சினிமாவில் இருக்கிற எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு டைரக்டர், ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர், ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஸோ இந்த நோ செலெக்ஷன் ப்ராசஸ், நோ ரிஜெக்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்கும் போது பியூர்லி
ஒரு மந்த் இருக்கு இப்போ இந்த பிக் ஷார்ட்ஸ் சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்னைக்குலேருந்து நவம்பர் 10th வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ வி ஸ்டில் ஹாவ் 1 month and 1 month is enough to be able to create a really nice short film. ஏன்னா anything between 5 to 120 minutes 140 minutes, sorry, 5 to 40 minutes is a good enough film with the right, of course, the right storyline and the right content. So we still have time for 1 month, and அதனால தான் இந்த விண்டோ அவ்வளோ பெருசாக வச்சுருக்கோம். தட் இன்னைக்கு நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணுறோன்னா இதுக்கப்புறம் கூட நிறைய பேருக்கு மைண்ட் செட் இருக்கும், ஐடியா இருக்கும், ஆனால் எப்படி இது கொண்டு போகிறது தெரியாமல் இருந்தால் இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ ஐ வுட் சே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ சார். யூடியூப்ல ரிலீஸ் பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து இதில் அப்லோட் பண்ணலாமா? கண்டிப்பா அப்லோட் பண்ணிடலாம். பட் இங்க நீங்க அப்லோட் பண்ணும்போது யூ ஆர் கோயிங் டு புட் டிக்கெட் ப்ரைசிங். நீங்க ஒரு 15 rupees 25 rupees 30 rupees ஏதாவது ப்ரைசிங் போட்டுடுவேன். ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஃப்ரீலி அவைலபிள் இன் யூடியூப், கஸ்டமர் வந்து பேப்பர் வியூ பார்க்க மாட்டேன். ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த கான்டெஸ்ட் பீரியட் வியூவிங் டைம் டில் டிசம்பர் வரைக்கும் யூடியூப் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி இங்கே அப்லோட் பண்ணுங்க. தட்ஸ் ஃபேர். I'm saying from a customer. 2 lakhs so actually இதில் highest number of views அதுதான் ஒரு கேட்டகரி. highest number of views இந்த ஓவரால் எவ்வளோ ஃபிலிம்ஸ் இந்த பேனலில் வருது. நிறைய படங்களும் உள்ளே இருக்கு. பட் இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு 150 மூவிஸ் ப்ளஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வியூஸ் இருந்தால் அவருக்கு 1 lakh கிடச்சிடும். அண்ட் ஹையஸ்ட் இன் ரெவென்யூ ஏர்னிங் ஒரு 1 lakh செப்பரேட். அது ரெண்டுமே ஒரு ஃபிலிமு கூட ஆகலாம், அது கூட ஆகலாம், பட் செப்பரேட்டாக வச்சிருக்காது. ஸோ இதில் வந்து ஜூரி பேனல் அதெல்லாம் கிடையாது. இது ஹவு ஒன் கேன் மார்க்கெட். ஸோ நாங்கள் வந்து இதுக்கப்புறம் ஒரு வெபினார் பண்ணுற எல்லா ஃபிலிம் மேக்கர்ஸும் சப்மிஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்ன விதத்தில் இது மார்க்கெட் பண்ணிடலாம். வி வில் ஆல்சோ பி மார்க்கெட்டிங், பட் வி வில் ஆல்சோ பி கைடிங் தம். ஸோ இந்த காலத்தில் படம் பிடிச்சா மாத்திரம் போகாது, யூ ஹேவ் டு மார்க்கெட் இட். இப்போ நிறைய கேபிட்டல் இஷ்யூஸ் இருக்கு, அதனால மெனி ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் ஆர் நாட் ஏபிள் டு டூ தியேட்டர் ரிலீஸ், அப்புறம் டிஜிட்டல் ரிலீஸ் கூட பண்ண முடியாது. So these are all things we will actually teach them in our seminar and webinars. Sir, அதில் primarily உங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கும். இந்த கஸ்டமரோட யூடியூப்ல போய் பார்க்குங்க சொல்லாம என்னோட படம் இந்த ஏபிசி டாக்கிஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கு. உங்களுக்கு அதை லிங்க் எடுத்து அது கூட அனுப்பிடலாம், வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிடலாம், சோஷியல் மீடியாவில் அனுப்பிடலாம். கஸ்டமர்ஸ் நிறைய வந்துடுவேன், அவரு ஒரு 10 பேருக்கு அனுப்பிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லைன்னா நாம எல்லாம் சொல்லுவேன் யூடியூப்ல இருக்கு, இல்லைன்னா யூடியூப் லிங்க் போட்டுடுவேன், அவ்வளோதான். பட் இது வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ் மார்க்கெட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆடியன்ஸ். நம்ம படம் பிடிச்சேன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆடியன்ஸ். பட் அப்புறம் அவருக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி இருக்கு, அந்த மாதிரி தான் மார்க்கெட்டிங் வந்துடுவேன். பட் நிறைய சோஷியல் மீடியால கூட பண்ணிடலாம். சார் நம்ம கிட்ட நிறைய ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ், சீரியஸ் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் இருக்கு. அவரு ஈவன் ரிலீஸ் கூட பண்றேன். அவர் அந்த ஃபிலிம் ஒரு ஃபங்க்ஷனா வச்சு ஒரு சிறிய குரூப் எல்லாம் வலிச்சு கிளப்ல எல்லாம் போட்டு ரிலீஸ் கூட பண்றாரு. ஸோ அவரு தே ஆர் சீரியஸ் அண்ட் கமிட்டட் அந்த ஆக்டிவிட்டியில. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் பலருமே. ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கு. ஃபிலிம் போட்டுடலாம், ப்ரைஸ் அவரோட டிக்கெட் ப்ரைஸ் அவர் போட்டுடலாம். ஆனால் எங்களுக்கு ட்ராக்ஷன் வந்தா என்னோட பிளாட்ஃபார்மில் நிறைய ட்ராக்ஷன் ஆடியோ இந்த வியூவர்ஷிப் ட்ராக்ஷன் இருந்தால் நாம இந்த ஃபிலிம் கூட நிறைய அதர் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லேயும் ஆன்போர்ட் பண்ணிடுவோம். வி ஹாவ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வித் ஹங்காமா, விஐ மூவிஸ், டாடா பிளே, வாட்சோ, அந்த மாதிரி யூஎஸ் கனடா பிளாட்ஃபார்ம்ஸும் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம இதில் நல்ல ஃபிலிம்ஸ் வந்தால் அதை அங்கே கூட போட முடியும். இப்போ நம்ம தமிழில் ஒரு வெப் சீரிஸ் வந்திருக்கு, இப்போ அது கூட யூஎஸ் கனடா ரிலீஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அங்கே எல்லாம் போகும்போது இந்த டிக்கெட் ப்ரைஸ் இல்லாமல் கஸ்டமர்ஸ் அங்கே கான்டென்ட் நிறைய கிடைக்காது. ஸோ அங்கே கூட அவரெல்லாம் வெயிட் பண்ணுறேன். அப்போ அதில் கூட ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கு தே கெட் எ லாட் ஆஃப் மணி பேசிக்லி. ஸோ அந்த ஃபிலிம்ஸ் அவர் அப்லோட் பண்ணி ஒரு 3 days 72 hours கியூரேஷன் டைம் இருக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ தமிழ் ஃபிலிம் ஒரு ஆள் அப்லோட் பண்ணினா, ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் அப்லோட் பண்ணினா அது 5 பேருக்கு அந்த தமிழ் தெரியாத 5 டிஃப்ரெண்ட் ஆள்கள்
அவருக்கு போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த லிங்க். நம்ம தே ஆர் ஆல் அவர் கியூரேட்டர்ஸ். நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 75 to 100 கியூரேட்டர்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி பல லாங்குவேஜ்லேயும். இப்போ அவரு வந்து இந்த டெக்னிக்கல் சைடு, ஸ்டோரி லைன் அதெல்லாம் பார்த்து ஒரு ரேட்டிங் பண்ணிடுவேன். அப்போ டெக்னிக்கல் சைடில் குவாலிட்டி இந்த பயங்கரமாக கம்மினா நான் அது ஃபீட்பேக் ஃபிலிம் மேக்கருக்கு கொடுத்துடும். பிகாஸ் அது நல்ல இல்லைன்னா பார்க்க மாட்டேன், அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஸோ அது கண்டிப்பாக வி வில் கிவ் தட் ஃபீட்பேக், அது கரெக்ட் பண்ணி அவருக்கு போட்டுடலாம். பட் மொத்தமாக அது வளர மோசமாக இருந்தால் இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் த பிளாட்ஃபார்ம், நீதர் ஃபார் த ஃபிலிம் ஆல்சோ, இல்லையா? Sir, you kept mentioning the word commercial. So is it only for the commercial movies or art films are also under your consideration? All films. There is. So there is no restriction. The platform is purely film based. So you can only put film content. No music videos are allowed. No documentaries. Documentaries are allowed, but not educational awareness videos. As awareness videos are allowed if there is a story. If it is a film, like you have a lot of examples of film which have social messages built into them, so they are allowed. But purely, it's film and documentaries and docudrama platform and web series. That is what differentiates us from a lot of people have that question. Why not YouTube? YouTube is a mixed content platform. People don't discover you over there. If you want a film, you want to watch a film, you don't go to YouTube. You go to Amazon Hotstar, right? You go to an OTT platform. Yes. So that is why this opportunity that you are on a respectable OTT platform. And what one of the most important thing that we found out, a lot of people say everything is on YouTube, but everything is not on YouTube. There are lots of films. As per the latest report, there are more than 10,000 feature films which are canned, which are lying in can, and those producers are not putting it on YouTube. For one simple reason: one is the value is lost when it is there. Second is they feel embarrassed to put it on YouTube because it's a kind of creative ego also which is there. They feel that nobody took my film because then it is on YouTube. But if it is on OTT, it is much more respectable, and they can price their own creation. They judge. You are the judge of your creation. You feel it is very good, you price it high. You feel it is, you want to just test, how people are reacting, you price it low. The beauty of this is that it is dynamic pricing. So if you're getting response, you want to increase the price, you can increase the price. It is not logged. Everything is in your control. The film rights are also with you. We are not buying your rights. We are not taking away your film. Everything is with you. We are helping you to go to multiple places because one platform may not give you all the money. Just like YouTube can give you just peanuts. But if you are on 25 YouTubes, probably you'll make some money. What we are doing is that, not only ABC Talkies, but we are taking you to multiple places. So at least you make something out of it. At the end of the day, the customer will decide, there's something that nobody else can do about it. No matter, you can have a big star cast. We know what has happened to big star cast films and what have happened to very small films which have really gone big with, smaller star cast. So it's like, you are the judge and you are the decider of your fate. And you also mentioned there is a viewership criteria to decide on the winning awards. Yes. So what about the genuinity and the transparency about the views? Because there are a lot of fake views and bots that have been going on the YouTube and other platforms. A good question. So two things. One is when you look at social media, a lot of people say, buy fake followers and buy, you pay money and you get it. But here, a person has to pay to watch the film. Only then it is. So that's the first deterrent that, you're not getting like 2 rupees ka view nahi mil jayega. You will not get that. Second is only unique views are counted. So you might pay someone to watch it 10 times, but it will be counted as one view only. So we put some check and balances in the place to ensure that it's merit based to an extent, kind of thing. So, and then we kept 2 awards instead of just one, because somebody might price the film very low and he will get high views. And somebody who has really put money into making a film, he might price it higher. So he can do less views, but his total gross collection might be the highest. So that is why we have 2 awards. One is on the highest views, one is on the highest grossing film. And any plans to support the upcoming actors, because this is purely based for directors? So anything for the actors or the acting talent? Yes. So when we, I'm sure you heard the word that it's the cinema marketplace.
So our next phase is going to actually open the entire marketplace. So and I said, we want to pick up the young talent, take it to bigger producers. So when we take it to bigger producers, the person whose idea it is gets to decide a lot of things. So the younger actors also who are a part of the portal, who register themselves, who are put up, they get a chance to work on those kind of films. Because nobody's going to, support a fresh idea with a 30, 40, 50 crore budget. He's going to have small. So he will need new actors. He will need better actors. So that way, even actors, even musicians, a lot of people will get an opportunity once the entire market ecosystem. So now if you see, because when Sir said, we have a curation mechanism at the back. So a lot of films, people say the story is very good, but acting is bad, cinematography is bad. Then you know that this has a potential. We pick it out. We want to develop that story, pitch it to bigger producers, and get microfinancing also. So the entire ecosystem, right from idea to release, is in one place altogether. Currently, the industry, if you want to see talent, you will go to a different portal. You want equipments, you go to a different portal. You want financing, there is no financing online in the film industry. We want to bring that because a lot of people want to put money into films, but they burn their fingers by putting all money into one film. So what we want to do is we want to hedge it across 10, 15 films for them and manage it. And then releasing, we already have the ecosystem. So if you have the idea, the entire ecosystem will be available to you. So that is where we want to stand out amongst the crowd. We don't want to compete with the mainstream OTT. They are where they are. We just can't compete with them. We know that. சார் வாழ்த்துக்கள் சார் வாழ்த்துக்கள் இவங்க 800 ஷார்ட் ஃபிலிம் போட்டிருக்கீங்க அதில் வந்து எது சார் ஹையஸ்ட்டு பார்த்துருக்காங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ வியூஸ் எவ்வளோ சார் உங்கள்கிட்ட So last time, if you take, I think there was some of the initial top 3 short films crossed around 25,000 odd views. And in terms of earning, around 50 to 60,000 they have earned. There are some which has earned around a lakh and a half, because they normally in the short film festival or this big short challenge, we have made as a condition, 10 rupees has to be minimum. சார் அப்புறம் உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் வந்து 10 ருபீஸ்னு போட்டிருக்கீங்க. சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து நான் என்னோட டிக்கெட்டே 10 ரூபா போகுதுன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் சார்? So the minimum has to be 10 rupees. Minimum. It can be. உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் மட்டும் 10%. So that is only 1 rupees or 10 rupees, no? ஒருத்தர் நானே இருக்கேன், நான் 10 ரூபாய் டிக்கெட் போடுறேன்னு சொன்னால் அதில் உங்களுக்கு என்ன பர்சன்டேஜ்? 10% on 10 rupees. So 1 rupee தான். No. That's what I asked. I'll tell you. சொல்லுங்க சார். அதுதான் இல்லையா கேட்டது? நான் கேட்டது என்னன்னா சார், இப்போ நான் வந்து டிக்கெட்டே 10 ரூபான்னு போடுறேன், உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் அதில் என்ன? அது மினிமம் சொல்கிறேன், மேக்ஸிமம். So okay, so I'll explain. ஒரு நிமிஷம். Do it. Okay. So I'm sure you are talking about the pricing. English is fine. Okay. So can I finish with you? Yeah. ஆடியன்ஸ் வந்து வீடியோஸ் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. இதில் நீங்கள் வந்து போனோகிராஃபி எல்லாமே நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக கட் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ ஆடியன்ஸாக அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை அப்லோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் வந்து அது எப்படி இருக்கும்? So we'll come to that. Just come to your question. I'll answer his question. So the pricing on the platform, if you see, end price of the ticket cannot be less than 10 rupees. End prices, it includes what you want to earn, the operating cost, the margin, and the tax. So let's say you put 5 rupees, right? As what you want to earn, we will add 10%, which is 50 paisa. Then there is an operating cost, which is the streaming cost. It is dynamic in nature, depending on the duration of the film. It will get added automatically. Then the tax will get added, and that's how you come to the total ticket price. So for the contest, your total ticket price cannot be less than 10 rupees. So you can accordingly fix. So what will happen is you might fix 5 rupees, 2.5 rupees or 3 rupees might be the streaming cost or little less. And 50 paisa will be ABC cost and tax, and total 10 rupees. Streaming cost may be less because if your duration is smaller, the streaming cost will be much less. It would be about 1 rupee or 1.5 rupee or something. So then you can increase your price. You can make it 6 rupees. Because at the end you have to have 10 rupees. At least minimum. You can have more. You can have 20 rupees, 50 rupees, that's fine. But whether you put
10 rupees or 50 rupees, the standard convenience charge for ABC is only 10%. It will not change with the price of the ticket. You want to answer? Sir, Yeah. this side. Yeah. So, Right hand side. Sir, இது இல்ல அவரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா அது லெட்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்க அது ரிப்பீட்டா. ஸோ இதில் வந்து வெப்சைட்டில் வந்துன்னா வி ஆர் தேர் இன் ப்ளே ஸ்டோரும் iOSம் ஆப் இருக்குது. பட் ஃபிலிம் அப்லோட் பண்ணும்போது வெப்சைட்டில் வந்து ஐஎம்ஏ ஃபிலிம் மேக்கர் சொல்லி ஒரு ஏரியா இருக்குது. அது ஃபிலிம் மேக்கர் தான் வருவாங்க, ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவேன். அவர் தான் இன்னும் அந்த ஃபிலிம் அப்லோட் பண்ணுவேன். அப்போ ஃபிலிம் அப்லோட் பண்ணி இந்த மாதிரி அவர் இந்த டியூரேஷன் எல்லா டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸுமே ஃபில் பண்ணி அவரோட ப்ரைஸிங் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி ஃபைனல் கஸ்டமர் ப்ரைஸ் வந்துடுவேன். அப்புறம் அது சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது கியூரேஷன் டீமுக்கு போயிடும். அது லைவ் போகாது. அப்போவே 72 hours கேப் இருக்குது லைவ். நாம் அப்ரூவ் பண்ணினா லைவ் போயிடும். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கான்டென்ட் வரும்போது வி ஆர் லைபிள். எம்ஐபி நம்மளோட லைசன்ஸ் இல்லைன்னா கூட எம்ஐபி ரூல்ஸ் வி ஆர் கம்மிட்டா வி ஹவ் டு ஃபாலோ தேட் இல்லையா. ஸோ அதில் இப்போ போனோகிராஃபி இருந்தால் அது பப்ளிஷ் பண்ண மாட்டேன். அது திரும்பி வி வில் டெல் த ரீசன் வை. ஸோ வி வில் டெல் த ஃபிலிம் மேக்கர் இதனால இது பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி. பிகாஸ் தோஸ் ஆர் த கவர்மெண்டல் நார்ம்ஸ். அப்போ அதுதான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஸோ டீசெண்டாக ஒரு குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுது. குவாலிட்டி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸோ இதில் நிறைய ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் அவர் வருது. ஒரு 30-40 minutes நல்லா ஃபிலிம் பண்ணி அது ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் போட்டு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து அதோட டேட்டா பாயிண்ட் எனக்கு இவ்வளோ கஸ்டமர் பார்த்து அதெல்லாம் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அது ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட ரெப்ரசென்ட் பண்ணி தான் அவர் நெக்ஸ்ட் படம் ஃபண்டிங் எடுத்துருவேன். 30-40 lakhs எல்லாம் போட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணவர் கூட இருக்குது இல்லை பிளாட்ஃபார்மில். பட் அவருக்கு எல்லாமே டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. எவ்வளோ கஸ்டமர் டெய்லி வந்திருக்கு, இனிஷியலி எவ்வளோ வந்திருக்கு, எவ்வளோ மந்த் அது ஓடுது. அப்போ அதெல்லாம் அவர் அடுத்த ப்ரொடியூசருக்கு டேட்டா இருக்குது. இப்போ யூடியூப்ல பிரச்சனைனா ஃபேக்கா இல்லை இந்த மாதிரி ஃபண்டட் கஸ்டமரா இல்லை தெரிய மாட்டேன். பட் இது வந்து பேப்பர் வியூ தான். அண்ட் அந்த சார் சொன்ன மாதிரி அது யூனிக் வியூஸ் தான் மட்டுமே எடுத்துடுவேன் இந்த கான்டெஸ்ட்ல எல்லாம். பட் ஆல் டேட்டா அவருக்கு அவைலபிள் தான். ஸோ அவர் எல்லாமே சீரியஸ் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் தான். அவரு நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபண்டிங் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கூட பெட்டரா ஒரு படம் பண்ணிடுவேன். அப்போதான் அவர் ஒரு ரெகுலரா ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ஆகி மாறிடுவேன். சார் சார் இது மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் வந்து தமிழ்நாட்டில் நிறைய வந்திருக்கு சார். சரிங்களா, நிறைய எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. சரிங்களா, அது இல்லாமல் என்னென்னா இப்போ ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறாங்க, ஷார்ட் ஃபிலிம் மேக்கர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அப்டேட் பண்ணிடுறாங்க. பண்ணிட்டு பிறகு ஃபுல் ரெஃபரன்ஸ் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. யார் உங்களை மாதிரி ஆளுங்க வந்து எடுத்துக்கின்னு அவங்க வந்து அதே ஷார்ட் ஃபிலிமாக படமாக பண்ணுறதுக்கு உங்ககிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும்னு ஒரு விஷயம் வருது. அது ஏன் சார் அது? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து தமிழ்நாட்டில் நிறைய இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னேன். நம்ம அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது. பிகாஸ் நாங்கள் அந்த ஃபிலிம் வாங்க மாட்டேன். இட் இஸ் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் ரைட்டு தான். ஃபிலிம் டைட்டில் ஓனர்ஷிப் வந்து ஃபிலிம் மேக்கரோட தான். ஸோ அவர் வந்து ஃபிலிம் மேக்கர் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பண்ணினா அங்கே ஒரு டிஜிட்டல் எக்ரிமெண்ட் இருக்கு. அதில் கிளியராக சொல்லியிருக்கு இந்த டைட்டிலோட ஓனர்ஷிப் அவருக்கு தான். இல்லை சார், நான் எது கேட்குறேன்னா அக்ரிமெண்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் சைன் போட்டு அவங்க சைன் போட்டு அனுப்புனாலும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து லாஸ்ட்டில் இப்போ வந்து நானே ஒரு டேரக்டர், ஷார்ட் ஃபிலிம் டேரக்டர், எனக்கு வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்துட்டு ஒருத்தர் வந்து படம் பண்ண சொல்ல கேட்குறாங்க. நான் அவங்ககிட்ட போய் கதை சொல்லும் போது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குப்பா, அது முடிச்சுட்டு வாங்கன்றாங்க. நாங்கள் போய் உங்களை அப்ரோச் பண்ணும்போது உங்கள் சைடில் எந்த ரெஸ்பான்ஸும் வர மாட்டேங்குது. ஸோ அதுக்காக தான் கேட்குறேன். ஸோ நம்ம எக்ரிமெண்ட்டில் கிளியராக சொல்லுது. நான் அந்த படம் இங்கே போட்டேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் எக்ஸ்க்ளூசிவ் தான். மொத்தம் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ரைட் கிடையாது. பிகாஸ் நாங்கள் ஒன்றுமே பே பண்ணல அவருக்கு. அது அவுட் ரைட்டாக வாங்கினதுக்கு நாங்கள் அவுட் ரைட் வாங்கலை. அவருக்கு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கு. அவருக்கு டிக்கெட் ப்ரைஸிங் அவர் பண்ணி அவர் தான் மார்க்கெட் பண்ணுறேன், இல்லை நம்மளும் மார்க்கெட் பண்ணுவேன். ஸோ எங்கள்கிட்ட கேட்கண்ட தேவையில்லை. பிகாஸ் அந்த டிஜிட்டல் எக்ரிமெண்ட் பிரிண்ட் அவுட் அவர் கொடுத்தேன்னா இட்ஸ் வெரி கிளியர் தட் நோ என்ஓசி ரிக்வயர்டு. அந்த மாதிரி தான் அது. செகண்ட் வந்து நம்ம பிளாட்ஃபார்மில் நிறைய ஃபிலிம்ஸ் இருக்குது, மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்லும் இருக்குது. ஸோ அது பிரச்சனை கிடையாது. அந்த மாதிரி எது பிரச்சனை. ஈவன் வி டூ ரெகுலர் ஃபிலிம்ஸ் கூட நாங்கள் இப்போ மலையாளம் தமிழ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. அது கூட நான் எக்ஸ்க்ளூசிவ் தான். நம்ம ஒருக்கலும் அது வாங்கலை. அதனால அந்த அந்த கிளாஸஸ் லாக்இன் கிளாஸஸ் எதுவுமே இல்லை நம்ம பிளாட்ஃபார்மில். நாம அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆக்சஸ் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணினா ஓப்பன் ஆக்சஸ் தான். அதுக்கு அர்த்தம் நாம அதுமே பைண்டிங் ஒன்றுமே கொண்டு வர மாட்டேன். சரிங்க சார், ஓப்பன் அக்சஸ் சொல்கிறீங்க. இப்போ என்னன்னா இப்போ என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிம் நாங்கள் போடுறோம்.
சரி அந்த ஷாப்ல நல்ல லெவல் போகுது, நல்ல வியூவர்ஸ் போகுது, சரிங்களா. அதுக்கு வந்து நீங்கள் சில பேமெண்ட் வந்து வச்சிருப்பீங்க, 5 ரூபாய், 10 ரூபாய், 3 ரூபாய் அது மாதிரி வச்சிருப்பீங்க. எனக்கு பேமெண்ட் ஃபுல்லாக வந்தால் கூட சில பேருக்கு வந்து அந்த பேமெண்ட் போய் ரீச் ஆக மாட்டேங்குது, நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வருது, சரிங்களா. ஏன்னா பேமெண்ட்னா இப்போ வந்து நான் உங்ககிட்ட நான் வந்து என் பொருளை கொடுத்துட்டேன், நீங்கள் வந்து திருப்பி வந்து அந்த எனக்கு அதுக்கேற்ற அமௌண்ட் கொடுக்க மாட்டீங்க. நான் உங்களை எப்படி அப்ரோச் பண்ணால் கூட என்னதான் நம்ம பண்ணாலும் அந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு பிளாக், சரிங்களா. இப்போ நம்ம வந்து டெலிகாலர் கால் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கஸ்டமர் பேச 1 அழுத்தவும், 2 அழுத்தவும், 3 அழுத்தவும் அப்படிதான் போதே தவிர கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்? ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஆக்சுவலி. இந்த வாட் நீங்கள் சொன்னேன் இல்லையா, இதுதான் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸும் ஏபிசி டாக்கீஸும் தமிழுள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பேசிக்லி. பிகாஸ் ஏபிசி டாக்கீஸில் அந்த ஃபிலிம் மேக்கரோட டேஷ்போர்டில் போயினா எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இருக்குது. அந்த ஃபிலிம் மேக்கருக்கு அங்கே இருந்து இன்வாய்ஸ் டெம்ப்ளேட்டும் இருக்குது. அவர் 30 டேஸில் இன்வாய்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணி, ஜிஎஸ்டி இன்வாய்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணி நம்மக்கிட்ட தந்துனா 7 டேஸ்லேயே அவர்கிட்ட பேமெண்ட் கொடுக்குறேன். ஈவன் நம்மக்கிட்ட ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் இருக்கு, 500 ருபீஸ் மட்டும் வியூ இருக்கிற ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் இருக்கு. அவருக்கு கூட கரெக்டாக அந்த 7 டேஸ் இன்வாய்ஸ் ரிசீவர் ஃபர்ஸ்ட் 7 டேஸில் இன்வாய்ஸ் சப்மிட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் 7 டேஸில், அதாவது 15th உள்ளே அவருக்கு பேமெண்ட் கிடைக்கிறேன். ஸோ மற்ற பிளாட்ஃபார்ம் அந்த மாதிரி பண்ணுற எனக்கு கமெண்ட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் நாங்கள் பண்ணலை இது மாதிரி நாங்கள் பண்ணலை. 1 2 நாங்கள் ஃபிலிம் வாங்கலை. ஸோ அதனால பேமெண்ட் ரைட்ஸ் அவருக்கு தான். இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன்னா அதுக்கு கூட இங்கே லா இருக்குது. அவருக்கு கூட கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணிடலாம். எம்ஐபி கன்சியூமர் ரெட்ரஸல் ஃபாரம் இருக்கு ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் கூட. ஒரு மெயில் அனுப்பினா அந்த பிளாட்ஃபார்மை தூக்கிடுவேன். பட் அவர் யாரும் பண்ணலை. பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ரிக்குவயர்மெண்ட் அந்த மாதிரி. சரி, அவருக்கு இந்த மாதிரி இருந்தாலும் தமிழ் ராக்கர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண. ஸோ இதில் இந்தியா ஆப்ரேட் பண்ண பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம், இந்தியா அப்ளை பண்ண பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்னு எல்லாம் இங்கே ரெஜிஸ்டர்ட் கம்பெனிகள், அதுக்கெல்லாம் லா இருக்குது, எம்ஐபி ஃபாலோ பண்ணணும். அவருக்கு ஈஸியாக வேணுங்களே பிளாட்ஃபார்ம் ஷட் டவுன் பண்ண முடியும். ஒரு ஒரு இது மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்ததுன்னா ஷட் டவுன் பண்ண முடியும். ஆனால் நீங்கள் உங்கள் வெளியில் இருக்கிற இந்த தமிழ் ராக்கர்ஸ் அது டொரண்ட் அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. பிகாஸ் யார் எங்கே இருக்குது யாருக்குமே தெரிய மாட்டேன். பட் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிசஸ் நாங்கள் பண்ணல. பிகாஸ் வி ஆர் ஆல்சோ டீலிங் வித் பிக் ஃபிலிம்ஸ் ரெகுலராக. அதுக்கெல்லாம் இண்டிவிஜுவலி அந்த ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வழி வராது. பட் செப்பரேட்டாக இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஈச் ப்ரொடியூசர் கிட்ட இருக்கு. அண்ட் அது பெரிய விஷயம். பிகாஸ் இட் வாஸ் லேக்ஸ். அங்கே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ அங்கே டிரான்ஸ்பேரன்சி பண்ணலைன்னா ஃபர்தர் ஃபிலிம்ஸ் கிடைக்க மாட்டேன். அப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் ட்ரஸ்ட்டும் இன்டெகிரிட்டி இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ what you're asking also is very relevant. A lot of people have faced that. The 2 issues. One is the platforms don't pay telling you that aapka kitna views hua hai, you know, how many views have happened, less views have happened and all. And then they tell you there is no payment to be given, or kind of you have an idea that okay, you have earned 3 lakh rupees, 1 million views have happened and all, right? But you cannot prove it. So they keep telling. So what we have is, at least you, first of all, the film agreement is there with you. So you have given us your film, that agreement is there. Second is you have your dashboard. You have the screenshot of the dashboard showing this is what it has done. You know your price which has been fixed. So legally, you can also fight that case. With others, you cannot fight because there is no data given. There is no data. You go to Hangama, you go to Jio, they will tell you after 3 months that okay, you were put on a AVOD platform. This is the number of ads that were played, and this is your share. That's what they tell you. You have to believe it because you don't have your dashboard. You cannot monitor it. All you can see is your film is working. Somebody comes and tells you somebody has seen it, but there is no data. Here, at least you have all transparency, and legally you have all the routes open. What you're saying can happen, but that's not our intention. But if at all something like that happens, you still have all the legal options open.
தேங்க்யூ ஸோ மச்.